know how everyone arrived, so I don't know. Well, we had an usher walk us. She can ask anyone in the Knesset, and any of the helpers or the security guards will tell her where to go. It's not so complicated. It's time. Okay. She's just going through security right now. So she hasn't gone through the plaza? Okay. Good morning everybody. בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, היום ה-25 ביולי 2023, ז' באב תשפ"ג. הנושא הוא ציונות, אנטישמיות וזכויות אזרח, בחינת השפעתה של הציונות בזהות היהודית האמריקאית. Thank you all our guests that came here from abroad. This is going to be a discussion we're going to switch between English and Hebrew from time to time. I will say a few words in English at the beginning, and then the discussion will held in Hebrew or English, depends on who's going to speak. So whoever wants, you have a translation for Hebrew or for English. I'm honored to open the Committee for Immigration, Absorption and Diaspora. First, this meeting is about exploring the integral role of Zionism in Jewish American identity. This is a discussion that we've wanted to hold for a long time. The idea for this discussion was born during a special meeting of the Knesset Committee for Immigration, Absorption and Diaspora Affairs, marking the International Holocaust Remembrance Day at Yad Vashem. The CEO of Conference of Presidents, Mr. William Daroff, took part in that discussion, and thank you for that. And of course, thank you for coming here for this important discussion and joining us today. Our distinguished guest from the United States made special efforts to attend this meeting in person and to participate in this important discussion. Thank you. Thank you for coming, and thank you also the people that are joining us by Zoom. Also, it's a very important meeting because it's finally taking place after a lot of delays that we've had because of some issues that this Knesset needed to do, unfortunately. I have to say a few words about this week. Maybe it's a very stormy week here in Israel. And for the state of Israel, for the Israeli politics, and also for the Israeli public. And there's a lot of noise outside. Sometimes the noise abroad is much louder than is here, but we have a very loud voice that shouting today in the streets, talking about and fighting about the Israeli democracy. Unfortunately, we've had not such a good day for the Israeli democracy yesterday. But we're continuing to fight and to and not to give up on our democracy here. And we have wonderful citizens that are doing remarkable things in the streets in Israel for over more than 6 months already. This is, I think, I don't know if there is another example for such a demonstration of power for the public. We're gonna have some difficult times here in Israel, but I'm trying to be optimistic, and I think that after we're gonna have difficult times and more bad times, and we're gonna have some bad days in the next few months, I think that eventually maybe this is an opportunity for Israel, and that's what I'm fighting for, to have a constitution and maybe to deal with the problems, with the disagrees that we have in the Israeli society, in order to have a constitution in Israel that will protect the civil rights and will differ between the religious and the state. I think that one of the problems is that we find them all the time trying to control each other, and this is the best way, I think, is to separate between them, to separate between the religious
and the state, the politicians will do what they need in politics, and the religious people will do whatever they want and whatever they believe in their religion, but not trying to manage all other lives in Israel. But of course, due to those discussions, we have a lot of challenges here in Israel. We talked a lot about the law of return and Aliyah and many other issues, but this discussion is going to be about anti-Semitism. And unfortunately, we see that even though that in Israel we have some disagrees, we see the anti-Semitism around the world is still thriving, and we saw a few numbers which are they made us very concerned. According to the Ministry of Diaspora and Affairs and Combating Anti-Semitism, there has been 48% increase in violent anti-Semitic incidents worldwide. This is those are very bad numbers. In the first quarter of 2023, there was a 22% increase in anti-Semitic incidents compared to the corresponding period in 2022. I had an idea and I started to talk about it, and maybe this is what we would like to discuss here, about defining Zionism as a protected value. This is something that we know a lot about, that there are in such values, especially in the universities, that are protected, like you can, against racism and other things, especially in the universities. And unfortunately, I see the young generation in the United States maybe more and more dealing with the fact that Zionism is not protected, and they telling them you can deal with that, and this is pushing away many young people. And I think that this is maybe one of the solutions that we need to check. For that, I would like us to do this discussion, and this is maybe you have the ideas, because I don't know how to do it in United States especially, but I would like, of course, to help and to see what we can do as the Knesset of Israel, and maybe to ask the government of Israel to do in order to allow the Jewish people in the diaspora to be Zionist without being afraid. And I will end with my perspective, and I think that this is the most of the Zionist movement perspective. Israel is the insurance policy of the Jewish people all over the world. And for that, we have responsibility for each other. The diaspora, the Jews that live in the diaspora helped the state of Israel in the beginning, and now the state of Israel can even help sometimes the Jewish communities in the diaspora, because this is our role, and we need to do that. And of course, we are the insurance policy that if something bad happens to Jews, wherever it is, they can come to Israel easily, and we will absorb them and try to help them build their home in the Jewish democratic state of Israel here. So thank you, William, for joining us, and please. Thank you. Thank you very much, Chairman, for our members of the Committee on Immigration, Absorption, and Diaspora Affairs, and friends. Thank you so much for providing us and our fellow leaders of the American Jewish community with this opportunity to discuss how Zionism is an integral component of our Jewish American identities. Before I do that, I will follow your remarks, Mr. Chairman, about the vote yesterday. Just to note that I had the great honor of hearing President Herzog speak at the historic joint session of Congress last week. And he said in part, quote, "It's no secret that over the past few months, the Israeli people have engaged in heated and painful debate while renegotiating the balance of our institutional powers." He continued, quote, "In practice, the intense debate going on back home, even as we speak, is the clearest tribute to the fortitude of Israel's democracy." Indeed, the vote yesterday here in the Knesset was heated and painful, raising concerns and questions throughout Israel and the diaspora. We must remember the dangers, particularly this week, of the dangers of discord and division to our people. And we call on Israel's leaders to seek compromise and unity,
responsible political actors must ease tensions that have run dangerously high. That said, the Conference of Presidents and our member organizations will always advocate and support the bilateral relationship between the United States and Israel, which is crucial to the security and well-being of both of our nations. Israel is a Jewish and democratic state. Both countries immeasurably benefit from this strategic partnership and abiding friendship, and will continue to do so because of our fundamental bonds and common interests. And I, for the record, want to state that just so this is in the right context as to who we are as American Jews and our interaction and relations to your government. On to the topic today. At its core, Zionism is the national liberation movement of the Jewish people. It emphasizes that Jews, like any other people, have a right to self-determination in the land of our ancestors after facing 1,900 years of violence and oppression in Europe and the Middle East. Since the days of the American Zionist and Supreme Court Justice Louis Brandeis in the early 20th century, the idea profoundly resonates with American Jews, even as we continue to enjoy historically unique prosperity and relative freedom in the United States. While the Jewish community is grateful for the opportunities and freedoms afforded by our country, we simultaneously maintain a steadfast connection to the land of Israel, our heritage, and our brethren abroad. We also see Israel's existence as an essential contributor to our people's safety and well-being in a modern world still plagued by anti-Semitism. Zionism constitutes a pillar of Jewish life in America. Jewish communal institutions started supporting Israel before its reestablishment as a state. Whether through collecting money in blue boxes for the Jewish National Fund, participating in birthright trips, or protesting for the liberation of Soviet Jewry from the, quote, anti-Zionist, unquote, policies preventing their immigration, Jewish Americans have long held a strong bond with the land and people of Israel. Our community's commitment to Zionism is an integral part of our Jewish identity and has become a facet of the hate directed against us. As the 2021 Gaza conflict broke out, American Jews were attacked in streets and in restaurants for our presumed connection with Israel. That year, the Anti-Defamation League recorded 345 incidents involving references to Israel or Zionism, nearly double the number that had been recorded the previous year. On campuses from the University of California at Berkeley Law School to the City University of New York, and too many more in between, young Jews increasingly face an environment where anti-Semitism and anti-Zionism are normalized, both online and in classrooms, to a greater degree than their millennial predecessors. In response to the overwhelming and unprecedented wave of anti-Semitism in the United States, the Biden administration published America's first national strategy to combat anti-Semitism. The report distinguishes an essential fact of contemporary Jewish life and identity, that there is an intrinsic link between the Jewish people and the State of Israel. By recognizing and celebrating, quote, the deep historical, religious, cultural, and other ties many American Jews and other Americans have to Israel, unquote, it acknowledges our community's longstanding affirmation that Zionism is inherent to our identity as American Jews. The fight against anti-Semitism requires this understanding of the multifaceted nature of Jewish identity. American Jewish identity is not defined solely by notions of race, ethnicity, citizenship, or religious belief. American Jews feel deep connections to their heritage, a sense of peoplehood, and a relationship with their ancestral homeland. Zionism encompasses these elements, serving as an expression of deep-seated American and Jewish values. As Justice Brandeis reasoned over 100 years ago, the highest Jewish ideals are essentially American, and to be good Americans, we must be better Jews, and to be better Jews, we must become Zionists. To a supermajority of American Jews, Zionism lies at the heart of what it means to be Jewish and American. The Biden plan makes it clear that Jews are being targeted, quote, for their real or perceived views about the State of Israel, particularly on college campuses. They recognize the plight of Jewish students and provide statistics to back up the many anecdotes that we've all heard over the years. Like us, the Biden administration is deeply concerned that Jews are both unfairly judged and pay a high social price because of their connection to the Jewish state. The Biden plan emphatically states, quote, when Jews are targeted because of their beliefs or their identity, when Israel is singled out because of anti-Jewish hatred, that is anti-Semitism, and that is unacceptable, unquote. The plan also embraces the IHRA definition of anti-Semitism, which clearly links forms of anti-Zionist rhetoric with anti-Semitism.
These are powerful words that are backed up by the strength of the United States government, and we hope they have the impact necessary to make Jewish students feel secure in their complete identity in colleges and on campuses. My colleagues here will go into more depth on several of the issues that are facing our community, primarily focused on the situation facing Jews on university campuses. Kenneth Marcus, the founder and chairman of the Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under the Law, will discuss how Jewish identity and Zionism fit into conceptual and legal frameworks within the United States. Mark Rotenberg, Hillel International's Vice President of University Initiatives and Legal Affairs, will demonstrate how these frameworks have become actualized on campuses. Ofek Priest and Amnon Scheffler, two Jewish Israeli students on American campuses, will share their firsthand accounts of how they were targeted by anti-Semitic attacks. And Alyza Lewin, the President and General Counsel of the Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under the Law, will conclude with a comprehensive overview of this important issue. We'll also hear from other leaders of civil society in person and over Zoom, including my colleague from the American Zionist Movement, Herbert Bloch. Mr. Chairman, members of the committee, I invite you to come join us in the United States to experience American Jewish life and lived experiences. This type of interchange will benefit both of our communities, as Israeli and American leaders can better understand the issues each community faces. I look forward to continuing this productive dialogue and to working together for the betterment of Jews everywhere. Thank you again for this opportunity. Thank you. Thank you very much. Thank you for your things. And we will start the discussion now. We have a few speakers. I would like to ask the Honorable Kenneth Lawrence Marcus, Deputy of, I don't know to say the title in English completely, so you will excuse me, I will say it in Hebrew for the protocol, and then you will say it in English. סגן מזכיר החינוך של ארצות הברית לשעבר, מייסד ויו"ר מרכז לואי די Brandeis לזכויות אדם. Please. Thank you, Mr. Chairman, distinguished members of the committee, Mr. Daroff, colleagues, friends, courageous clients. I am Kenneth L. Marcus, chairman of the Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law. I apologize for the long title. I am deeply moved by your attention to this issue today at a time of great difficulty in this country. Nothing could be more symbolic of the friendship that at this moment, with everything that is going on here, the first order of business should be a concern about the diaspora. To me, this symbolizes that while in the United States, as in Israel, we might have different opinions, we are all one people. And I think that that is the fundamentally important issue that I would like to discuss. During the George W. Bush administration, some 19 years ago, I was disturbed to see that while I had the authority to support the civil rights of students at colleges and universities on the basis of race, color, national origin, sex, disability, and membership in patriotic youth organization, Jewish students were generally denied protection based on the omission of religion from our statute. And for that reason, it was necessary to establish a new approach sometimes referred to as the Marcus policy or doctrine, under which members of ethno-religious groups who may be said to be a people have the same degree of protection as members of ethnic groups that do not have religious traits. It was important, though, to establish that the Jewish people are a people and not just members of a shared religion, in order to make sure that Jewish students receive the same civil rights protections as others. This we established in 2004. I was sad, though, many years later when I returned to that same position during the administration of Donald Trump, that there were still problems. Because in many circumstances, the anti-Semitism that we saw on college campuses took the guise of anti-Zionism. We knew what it was. It was anti-Jewish hate, but it looked like something different, like something political. And it was important to show that under certain circumstances, what appeared to be political was in fact an attack on a people. Not just a political disagreement, nor a religious disagreement, but the sort of bias that should be encompassed within the same civil rights laws that protect members of racial and ethnic minorities. Informally, I began to use the so-called IRA, working definition of anti-Semitism, and then formally, President Donald Trump
established the use of that definition through an executive order on combating anti-Semitism. This has been an important advance, but it's not far enough. We were pleased very recently that, as Mr. Daroff indicated, there is a national strategy on anti-Semitism that was issued by President Joe Biden, and it does, as he indicated, indicate that the IRA definition has been embraced. At the same time, however, it also welcomes and acknowledges the nexus definition, which is a less protective definition, a challenge for us. 12 years ago, early in the history of the Lewin D. Brandeis Center, we found that in many circumstances, extreme anti-Zionist speakers were creating a toxic environment for Jewish students by turning hearts and minds against them. What we found today is different and worse. It's not just an indirect polluting of the environment. There is now a targeted exclusion, a shunning and harassment of individual Jewish students. Efforts from Berkeley to New Paltz, from Vermont to Southern California, to exclude Jewish students from student government positions, from book clubs, from sexual assault survivor groups, and so on and so forth. In other words, not just bad words, but conduct, which attacks, marginalizes, and excludes Jewish students based on that part of their identity as Jews, which is committed to the state of Israel. At the University of California at Berkeley, 9 student groups, and now arguably as many as 22, have changed their charters or constitutions to include bylaws that state that no one who is a Zionist or supports the state of Israel may speak to these organizations on any topics. This is not just directed at extreme political positions. Anyone who supports the state of Israel and believes that it should have a right to exist is therefore excluded. We have to understand that this is not a rule against people of a particular party or political view. It is a rule against Jews. There are, I would argue, three things. Where, excuse me? Where? This is the University of California at Berkeley School of Law, my alma mater, although when this was adopted in August of last year, it was the only law school where we know of that this was happening, but now the anti-Zionist protesters are bragging that they are beginning to spread this to other law schools around the United States, and it would not be surprising to see a significant expansion at other institutions. There are 3 things I think we need to understand. First, a rule against Zionists is a rule against Jews. When they say no Zionists, they're not talking about a political viewpoint. They're essentially saying no Jews, in the same way that a rule against people who support the Vatican is effectively a rule against Catholics. There may be some Catholics who are critical of the Pope. There may be some non-Catholics who support the Pope. But when you say no supporters of the Vatican may speak, you are effectively saying no Catholics. We need to understand and state clearly that a rule against Zionists is a rule against Jews and needs to be treated that seriously. Second, we need to establish the IRA working definition of anti-Semitism as the only legal and policy approach to defining anti-Semitism for official purposes, rather than coupling it with other definitions which will be more lenient and which provide exceptions that enable anti-Semites to evade even the description of anti-Semitism. Third, we need it to be understood, acknowledged, and broadly recognized that Zionism is integral to the Jewish identity of many diaspora Jews. That is to say, when you exclude someone based on their Zionist views, you are excluding them based on who they are as Jewish Americans. That is not just impolite. It is not just politically incorrect. It is a form of hate or bias that the civil rights laws must recognize to the same extent as every other form of discrimination. I would not say that Zionism should be acknowledged as a protected category. Rather, Jews are members of a protected group, and Zionism is integral to Jewish identity.
It is that formulation under which courts and policymakers in the United States and elsewhere can understand that this is neither an overreach nor an effort to take positions on a political debate, but rather basic anti-discrimination law and policy. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you very much. Please, Mr. Mark Rotenberg. Please, the Vice President of Hillel International, right? Yeah. Thank you, Mr. Chair. Good morning to everybody. Can you hear me better this way? Yeah. Thank you for this opportunity to speak to you on this very important topic. As you noted, I'm the Vice President for University Initiatives and Legal Affairs for Hillel International, which is an organization that operates on over 800 campuses around the world. And as such, we have overwhelmingly predominant awareness of the situation of Jewish students on these 800 plus campuses around the world, predominantly in North America. Mr. Chair, as Charles Dickens famously said in a very different context, it was the best of times and it was the worst of times. On U.S. campuses today, it is important to recognize that dichotomous presence of great opportunity for Jewish students and great trepidation, fear, and in many cases intimidation and exclusion. What do I mean by this? Well, Jewish students on campuses today in the United States and in Canada are overwhelmingly participating in full in the higher education opportunities that the United States offers, which is the leading nation on earth in terms of its higher education, research, and teaching capabilities. Over 80% of American Jews go to campus, go to university. That's a greater percentage than attend Yamim Noraim services, than fast on Tisha B'Av, go to a Pesach Seder, and so forth. Jewish studies departments are proliferating across North America. When I went to college, which was when dinosaurs walked the earth, there were maybe a handful of leading departments of Jewish studies in North America. Now there are over 60. Jews are overrepresented hugely in the leadership of American higher education institutions. The presidents of Harvard, Yale, Princeton, Northwestern, the University of California, the University of Texas, the University of Miami, Emory, Johns Hopkins, and so on, are all, in the recent past or presently as we sit here today, part of the Jewish people. The faculty presence in leading academic departments across the United States are also heavily populated by identifiably Jewish individuals. And not to be forgotten, the presence of Hillel and Chabad on hundreds and hundreds of campuses is unprecedented in the history of American higher education. So for many Jewish students who want to take advantage of American higher education opportunities, it is really the best of times. It's better than it was in 1950. It's certainly better than it was in 1923 when Hillel was founded 100 years ago this year. But, and this is what Mr. Marcus was describing, what the students who follow me are going to describe, what Alyza Lewin is going to go into, there is an increasingly severe number of attacks on Jewish students, and anti-Semitism is moving steadily from being an episode, from being episodic and rare, to being endemic within certain Jewish spaces on campuses across North America. And it's coming from both the left and the right. For Jewish students who participate by the hundreds of thousands across the world in Jewish life, anti-Semitism from the right is often understood better. Your 18 or 20-year-old fine arts major or engineering major can appreciate anti-Semitism from the right as some kind of kooky, crazy
illegitimate political expression by people who are projecting backward in time a period of racism, white nationalism, pro-Nazi and fascism that these students intuitively appreciate as being utterly illegitimate and not part of their campus culture. On the other hand, when you find anti-Semitism which does not represent white nationalism or fascism or a swastika in a bathroom, but is an erasive anti-Semitism that seeks to erase a portion of Jewish students' self-awareness, that's the kind of anti-Semitism that is increasingly coming from the left and that is increasingly problematic for our students to understand, right? Most of our students understand that a white nationalist who says Jews will not replace us in a march in Charlottesville, Virginia, is crazy and does not represent the best of America. But when her professor speaks about the ethnic cleansing and genocide of Israel and Zionism, that's deeply confusing to this same person, whether she thinks of herself as a Zionist or not. Yeah. And that's what Hillel is confronting here, and what we need to appreciate in terms of the evolution of this erasive anti-Semitism, where a portion of Jewish students' self-understanding is being erased by people who claim that they love the Jews. They're happy to have Jews in their organizations. As Mr. Marcus was saying, those Berkeley student organizations at the University of California, Berkeley Law School, who say, we don't want to have Zionists in our organization speaking on any topic, by the way. It's not just we don't want them speaking about Israel. They can't speak about sexual violence or the Voting Rights Act, right? Those same people will say, we love our Jewish friends. I have many Jewish friends. Some of them are Jewish themselves in terms of their background. What they say is, but we're going to erase that portion of Jewish identity which has to do with Zionism, right? And this is the problem we're confronting in a newly dominant narrative that ties together, in fact, it even welds together as two pieces of metal, the notions of racial justice in the United States, the notions that we have to transcend our American legacy of racism, enslavement of black people, and so on, and welds it together with a claim that Zionism has to be fought at the same time and in the same way. Just to give you a few examples, again, about the Dickens best of times, worst of times. We have seen a dramatic decline in BDS campaigns, the campaigns to actually boycott Israel, ban Sabra hummus from the dining rooms, to divest from Caterpillar Tractor Company, and so on and so forth. From a high of 37 such campaigns in 2019 to only 5 in 2022. So we've seen a dramatic decline, and the reason for that, Mr. Chair, is because Jewish organizations and Jewish students and the Jewish community have successfully beaten that back. Not a single university in America has actually endorsed BDS as an administration. Not one. Not a small liberal arts school, not a big public research university. On the other hand, while that has gone from 37 down to 5, there is dramatically more anti-Semitism and more anti-Israel incidents last year, in the last academic year, than ever before since we started recording these things. And I'll point out, Hillel and ADL didn't even record as a separate category campus anti-Semitism until 2013. We're now recording over 240 incidents each year in the last year. So these, as you pointed out, these incidents that are focused on Zionist students, right, students who identify with Zionism, is now becoming the endemic
and very difficult to understand phenomenon on American campuses. And there's a lot more going on than just these campaigns among student organizations. There's the academic distortions by faculty. Just this week, the American Anthropological Association voted by an overwhelming majority, 70%, to denounce Zionism and Israel as an apartheid nation. And these organizational efforts by faculty in the United States leads to curriculum distortions on the campus for our undergraduates. And we have examples from University of North Carolina, Chapel Hill, where a professor teaching a course on Israel openly vilified Israel before the class even began on social media. And it led to a whole controversy on campus about academic freedom and whether that professor should be allowed to teach and so on. So what is the Jewish community doing about this? As Mr. Daroff knows well, because he's worked in these vineyards for many, many, many years, the community for a long time has been very reactive and not proactive, right? We demanded a condemnation by a university president when something bad happened. We would demand that speakers, Khaled and other people who are convicted terrorists, right, be excluded from campus. We tried to use the pressure of alumni and donors to lean on the universities. These were all post facto, ad hoc, and reactive. What we're trying to do now is be more comprehensive and proactive in what we're doing, and we're doing it in two ways. One, Hillel is empowering Jewish students and Zionist students through Israel leadership networks, through our Israel summits on both the West Coast and East Coast. We have unparalleled numbers and quality of Israel programming opportunities that on most campuses, not all, but on most campuses actually dwarf the amount of anti-Zionist programming that our adversaries are able to put out. And most importantly, we have determined that it is not up to the students alone, the Jewish students, the Zionist students, the Israeli students alone, to protect themselves and figure out how to live enriching Jewish lives on campus. The administrations of American higher education institutions have to own that responsibility. As Mr. Marcus was saying, they need to own it for legal reasons, they need to own it for programmatic reasons, and they need to own it for the very sake of the legitimacy of their liberal arts values, right? That's what we're trying to accomplish, and we're doing it through a comprehensive set of programs that involve assessment, education, training, and convening university presidents. For the first time in American history, Hillel brought 40 university presidents to New York in April of 2022. It had never happened before, for a day and a half to focus on one issue alone, campus anti-Semitism. And the president of the American Council on Education, the head of AJC, and Hillel International put it on the table that this is an issue that must get addressed now. And what concrete action looks like includes new university policies with Brandeis Center's help that promotes more welcoming communities, Jewish holiday and Shabbat observance, kashrut needs, and other protections for identities of Jewish people on campus. New rules that regulate campus events. So when the mayor of Yerushalayim comes to a campus and is shouted down, there are rules that can work to protect his right to speak on a U.S. campus. Cyberbullying policies that relate to the fact that most of our students today exist fully and completely in a digital space, as well as in a real space. And that digital space is often infected deeply by anti-Semitism. And universities have to develop rules that control that when a a person is engaging in those things. So these are all tools that we're using to really cope with the unprecedented rise in anti-Semitism on U.S. campuses. And we look forward to working closely with the members of the Israeli government and civil society in protecting these Jewish students' rights. Thank you. Thank you. Thank you very much. We have a student, is on Zoom. By Zoom. Ofek Price.
שלום. שלום. חברי כנסת ואורחים נכבדים, שלום. תודה שהזמנתם אותי לדבר היום ועל ההזדמנות לספר את הסיפור שלי. שמי אופק פרייס, נולדתי בקיבוץ נגבה, גדלתי בקריית אונו, ובכיתה ד' עברתי לגור בארצות הברית עם משפחתי. סיימתי תיכון בניו יורק, וכמו כל חבריי לתיכון, תרגשתי מאוד לקראת הלימודים האוניברסיטאיים. לא חלמתי שהחוויה האקדמית שלי תהיה מוכתמת באנטישמיות, אנטי-ציונות, והטרדות חוזרות ונשנות על בסיס הזהות הישראלית שלי. האירועים התחילו כבר בשבוע הראשון שלי באוניברסיטה. גרתי במעונות בינלאומיים, בהם קישתה האוניברסיטה את המסדרון בדגלי כל מדינות המוצא של הסטודנטים הבינלאומיים, ובין היתר דגל ישראל. 3 סטודנטים ראו את הדגל ישראל בחלון ופרצו לבניין מתוך שנאה לישראל וגזרו את הדגל תוך שהם צועקים, היהודים הם עם של רוצחים שחי במדינה של הורגים. מנהלת המעונות הציעה לי לבחור דגל חלופי של מדינה אחרת. לדבריה לא היו דגלי ישראל נוספים במלאי. התעקשתי על דגל מדינתי, אבל עד היום שעזבתי את האוניברסיטה הזאת, דגל ישראל לא הוחזר. בעקבות הטראומה שחוויתי בשנה הראשונה שלי בקולג' עברתי לאוניברסיטה אשר ממוקמת קרוב יותר לביתי. בקמפוס החדש שעברתי אליו הצטרפתי למועדון שורדי תקיפות מיניות שסטודנטית יהודייה אמריקאית הקימה. הקבוצה בחרה בי לייצג אותם בכינוס הסטודנטים בנובמבר. מספר שבועות אחרי הכינוס, הסטודנטית היהודייה שהקימה את המועדון שיתפה בעמוד האינסטגרם הפרטי שלה פוסט של חנר מזיג שהסביר, יהודים הם קבוצה אתנית שבאה מישראל, זה מוכח על ידי עדות ארכיאולוגית, גנטית והיסטורית. זמן קצר לאחר מכן, היא סולקה מקבוצת התמיכה שהיא בעצמה הקימה. מיד כששמעתי על זה, פרסמתי גם אני את אותו פוסט באינסטגרם הפרטי שלי. התגובה הייתה מיידית. הפסקתי לקבל הזמנות למפגשים וסולקתי מהמסמכים המשותפים של הקבוצה. פניתי אליהם והסברתי שאני לא מרגישה בטוחה בתור שורדת, אחרי שסטודנטית יהודייה סולקה. תשובתם, מי שלא מתנער מהמדינה היהודית לא יכול להילחם באלימות מינית, היות וציונות היא כיבוש ומהווה עליונות לבנה. במקום לשוחח איתי ישירות, הם הכריזו בעמוד האינסטגרם של הקבוצה שהם לא תומכים בשתי השורדות שפרסמו תמיכה בישראל. הכוונה אלינו. בהמשך הם העלו לרשתות החברתיות מסמכים של השמצות, לדוגמה שבגלל המנדט הבריטי, ישראלים חושבים שמותר להם לעשות רצח עם לערבים, ועוד פרסומי נאצה. באינטרנט החלו להופיע הודעות השמצה אנונימיות נגדנו, שכינו אותנו רוצחות עם, ואפילו עודדו את כולם למצוא את הסטודנטית היהודייה ולירוק עליה. הימים ההם היו כל כך מפחידים, שגרמו לי ולסטודנטית השנייה להתחבא. לא הלכנו ללימודים למשך כל הסמסטר. אני פחדתי שמישהו יזהה אותי או ידע שאני ישראלית מהסיפור ויתקוף אותי, ולכן לא יצאתי מהחדר. תחושת הפחד אפילו גרמה לסטודנטית האמריקאית לעזוב את הקמפוס באמצע הסמסטר ולחזור לבית ההורים שלה. ושוב, גם הנהלת האוניברסיטה הזו סירבה להעניש את האנטישמים בקבוצת התמיכה, וסירבה לחפש את מי ששלח את ההודעות האנונימיות. בית ספר תירץ את ההימנעות מפעולה בכך שמדובר בחופש הדיבור וזכותם של האנשים להביע את דעתם. חיפשנו מישהו שיעזור לנו להרגיש בטוחות בקמפוס, ודרך הארגונים שעזרו לנו, לדוגמה ברנדייס סנטר וג'ואש קמפס, נחשפתי לכמות הסטודנטים היהודים ברחבי ארצות הברית שעוברים תקיפה על רקע היהדות שלהם או הקשר שלהם למדינת ישראל. זה קורה לסטודנטים יהודים בלי קשר למידת הדתיות, בלי חשיבות לדעות הפוליטיות. אפילו הסטודנטים שאין להם קשר אישי לציונות או לארץ ישראל, חווים הטרדות על בסיס שנאה לישראל. מספיק שאתה יהודי. אף אחד לא עצר לשאול אותי מה דעותיי הפוליטיות ומה מידת הסכמתי עם המדיניות הישראלית כשקראו לי רוצחת. אנחנו, הסטודנטים היהודים בארצות הברית, מהווים קבוצת ההשתייכות היחידה בקמפוסים שלא זוכה להגנה מפני ההתקפות. הממסד מסרב להודות בהיקף וחומרת התקיפות על רקע שנאה ליהודים בקמפוסים. אנחנו עוברים חוויות טראומטיות, בזמן שכל מה שאנחנו מבקשים הוא ללמוד, וזה באמת משנה את החיים שלנו. בנימה מעט יותר אישית, התקרית בקולג' השני אחרי שהחלטתי לעבור לקמפוס החדש ולהתחיל חיים חדשים, החתימה את החוויה האקדמית שלי בצבעים מאוד שליליים. במקום ללמוד וליהנות מהכיתות שלי,
אני התחבאתי וסבלתי, מפחדת ומדוכאת. בעקבות ההתנסות השלילית הזאת, איבדתי את היכולת להצטרף לקבוצת תמיכה כל שתהיה, בלי הפחד שמישהו בקבוצה יסמן אותי כמטרה. ההשלכות של האנטישמיות ושנאה רודפות אותנו מקמפוס לקמפוס. זה קורה בקבוצות תמיכה, זה קורה בכיתות, גם במעונות, גם בשירותים, גם על הדלתות שלנו, גם במסדרון וגם בקפיטריה. זה קורה בכל המקומות שאנחנו הולכים אליהם בבית ספר, וזה רודף אחרינו ממקום למקום, וצריך לשים לזה סוף. תודה רבה שהקשבת לסיפור שלי, ויום טוב. תודה רבה אופק. באמת שזה סיפור מדהים על חוויה של סטודנטית בארצות הברית, והמשמעות של החיבור לישראל. אמנון שפלר. שלום רב. שמי אמנון שפלר, למדתי בשנה האחרונה בהרווארד, תואר שני במנהל ציבורי. אני סגן אלוף שכעת בחופשה לקראת פרישה מצה"ל, לאחר שלאורך כל שירותי טסתי על F-16, הייתי סגן מפקד טייסת ב', שירתי גם כעוזרו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, הייתי אחראי בחטיבה האסטרטגית על התחום הבינלאומי והייתי גם דובר צה"ל הבינלאומי. אירוע אנטישמי שאנחנו סבלנו ממנו בקליפת אגוז הוא שאני ועוד שני ישראלים, מתן יפה וגלעד נוימן, הגענו להרווארד לאחר שנים רבות של שירות אזרחי ישראל, מונחים על ידי ערכינו הליברליים והדמוקרטיים במטרה ללמוד כיצד עושים את זה טוב יותר, ובפרט בימים אלו בכיתוב ושיסוי מפלגים את מדינתנו. נרשמנו לקורס של פרופסור מרשל גנץ, שהוא אחד מהמרצים המוכרים בקנדי סקול בהרווארד, הוא מלמד כיצד לארגן ולהניע לפעולה, כשבמוקד גם עומד בניית סיפור ונרטיב משותף. מרשל גנץ, כשמו כן הוא, יהודי בן של רב. בקורס נדרשים להגדיר ייעוד. אנחנו הגדרנו את המשימה שלנו, ארגון הרוב הישראלי, לעבוד יחד בבניית סיפור ישראלי משותף חדש, כמדינה יהודית ודמוקרטית, אשר תהיה מגדלור תרבותי, כלכלי, ביטחוני ומדיני. מרשל לא אישר לנו את הייעוד הזה. לתפיסתו, הייעוד שהגדרנו הוא כמו לקדם עליונות לבנה, או מדינה רק לנוצרים. ואיים עלינו שאם לא נשנה, ניסה בהשלכות. שאלתי את מרשל, האם אי פעם ביקשת ממישהו לשנות את הייעוד? הוא ענה שלא. שאלתי אותו, ואתה דורש מאיתנו לשנות ספציפית בגלל שהנושא שלנו הוא בהקשר של ישראל? והוא ענה שכן. אז אמרתי לו, אז זו אנטישמיות. קיימנו עם המרצה שיחות והתכתבויות רבות בנושא. מקרא ברנדייס בהקשר הזה היה לנו לעזר רב ומשמעותי גם בהבנת החוק, הזכויות, התקדימים ועוד. דיברנו עם מרשל על זה שישראל הוקמה כמדינת העם היהודי, שיהדות היא גם לאום והלגיטימיות ההגדרה העצמית של כל אחד. הוא ענה שעבודתנו תפגע ברגשות של אחרים ושל סטודנטים אחרים, ובכך בעצם הפלה וביטל את המקום הלגיטימי שלנו ללמוד ולהביע את עמדתנו. במהלך הקורס המרצה גם הזמין שתי חונכות להדגים כיצד מניעים אנשים לפעולה. הדוגמה שהם הציגו הייתה לגייס לאירוע תמיכה בפלסטינים. עוד במסגרת הקורס, סטודנטית העלתה את פעולת הטרור שקבוצת מתנחלים ביצעה בחווארה ואת ההתבטאויות המזוויעות התומכות של השר סמוטריץ' ושל השר בן גביר. אחרי אירוע כזה קשה מאוד להגן מהאנטישמיות. ביקשנו ממרשל להגיב, לעמוד על זה שזהו פוגרום מזעזע, ולנו כמו לכל סטודנט ואדם יש את הזכות לומר את שחושבים ולקיים דיון מכבד. אך מרשל שוב לא אפשר לנו להשמיע את קולנו ואת עמדתנו הלגיטימית. לצערי הרב, הזהות היחידה שאין לה מקום לגיטימי בקמפוס היא הישראלית. ובעזרת מכון ברנדייס כתבנו מכתב תלונה לדיקן של הקנדי סקול, שכעת מינה חוקרת חיצונית וטרם פרסם את החלטתו, אבל אנחנו והמרכז המלצנו על פעולות ועוקבים לוודא שזה אכן יביא תועלת מסוימת. התובנות. ישראלים, וכך גם אני עד לשנה הזו, לרוב לא מבינים ומכירים באנטישמיות של זמננו. ראשית לצערנו, היא תופעה קיימת, משמעותית ומתגברת כפי שנאמר. יש לה את המרכיב של האנטישמיות הקלאסית, יש לה גם מרכיבים של אנטישמיות מודרנית, שלה פנים רבות, ובין היתר, היא גם שלילת הלגיטימיות של קיום מדינת ישראל, דמוניזציה וכפל סטנדרטים שמכילים עלינו. נקודה שנייה, מדיניות, פעולות ודברי חברי ממשלה משפיעות באופן ישיר על השנאה כלפי ישראל ועל רדיפות אנטישמיות בקמפוסים ובכלל בארצות הברית.
ההתקרבות לעולם החשוך כדוגמת החיבור לסין ורוסיה ובפרט ההתנהלות הכיבוש של הפלסטינים, אלו גורמים לאובדן הנקודות שזכינו להם בעבר. ישראל היפה, שוחרת השלום, כיהדות פלורליסטית עמוקה ורודפת צדק. אלו מגבירים את החיבור בין האנטישמים הקלאסיים ולאלו שמתנגדים למדיניות הישראלית. חברי הקואליציה, לצערי הרב, אתם מזינים את האנטישמיות וגם מקדמים את ההתרחקות של יהדות התפוצות מישראל. נלחמתי ועבדתי שנים רבות להגן על אזרחי ישראל מאיומים מבחוץ. האיומים מבפנים שממשלת ישראל היום מקדמת בשיסוי, בפילוג החברה, בהקרסת הערכים הליברליים ובהרס המסגרת הדמוקרטית, זה איום גדול הרבה יותר מהאנטישמיות הנוראית בקמפוסים. דרככם מגבירה את האנטישמיות ואת השנאה כלפי ישראל, אך לפני כן אתם מחריבים את מדינתנו. אז תעצרו. אם אתם לא מסוגלים לעצור ולהקשיב, להעריך את אלו שמודאגים, אטימותכם היא שיקוף של חוסר המוסריות ושל חוסר הנאמנות שלכם לשירות טובת ישראל, וביטוי לדאגה לעצמכם והורסת את ישראל הדמוקרטית. עכשיו אני חוזר על המשימה ששמנו לעצמנו בקורס. לא ויתרנו עליה בפני המרצה האנטישמי, לא נוותר עליה בפני אחרים שמנסים לפגוע בנו. נמשיך לפעול, להבטיח את קיום מדינת ישראל, בדרך מאחדת ומכבדת כל אדם ואת המגוון, קשובה ורוצה בתיקון, כמדינה ליברלית, דמוקרטית, שוויונית, שוחרת שלום ורודפת אמת וצדק. תודה רבה, אמנון. מתי היית עוזר של המזכיר הצבאי של מי? מי היה המזכיר? הייתי מ-2015 עד 2019. אוקיי, ואתה כבר לא בשירות? זאת אומרת, זה לא בתקופה שאתה יצאת משירות ואתה אמור לחזור לשירות, אתה השתחררת מפה אני פורש. פרשת כבר או שאתה עדיין טרם, בקרוב מאוד. אוקיי, תודה. תודה על הדברים החשובים שאמרת. גברת עליזה לוין. Thank you, Chairman Forer and members of the committee and distinguished guests. Really, thank you for inviting me to participate in this important hearing. My name is Alyza Lewin, and I'm an attorney based in Washington, D.C. Much of my professional career has been devoted to pursuing legal initiatives on behalf of the Jewish people. My father and law partner, Nathan Lewin, and I brought the first lawsuit in the United States on behalf of Jewish victims of terror, seeking damages from groups in the U.S. that were providing material support to Hamas. My father and I were also responsible for the lawsuit that reached the U.S. Supreme Court twice and paved the way for American citizens born in Jerusalem to list their place of birth on their U.S. passports as Israel. And most recently, I led the team that represented Avi Zinger, the Israeli manufacturer and distributor of Ben & Jerry's ice cream, in his lawsuit against the ice cream company which prevented an unlawful boycott of Israel. I currently serve as the president of the Louis D. Brandeis Center for Human Rights Under Law, and in that capacity, I speak nearly every day to students who experience anti-Semitism, like the two students you just heard from. The stories they tell me share some common themes. First, administrators and the general public do not understand anti-Semitism. Many, as Mark Rotenberg said, are able to recognize Jew hatred when it comes from white supremacists, such as swastikas spray painted on a wall or overt denial of the Holocaust. But often, administrators are unable or unwilling to recognize other forms. They do not understand that anti-Semitism shows up differently in every generation. The one constant about anti-Semitism, however, is that no matter what the century, the Jews are always the scapegoat. Anti-Semites believe the world would be a better place without the Jews. Today, we have a Jewish collective, the Jewish nation state of Israel. So today, it's not only individual Jews that are blamed, it is often the Jewish state that is labeled as the villain. For example, there are those who accuse Israel of being the world's worst violator of human rights, while being stunningly indifferent to human rights abuses of countries such as North Korea, Syria, China, and Iran.
Anti-Semitism has always sought to other the Jew, to treat the Jew as unacceptable company, to deny Jews their place in society. Today, anti-Semitism seeks to do the same to the Jewish collective. It seeks to deny the one and only Jewish homeland its place in the society of nations. Israel is the only country in the world that is told it has no right to exist. That is contemporary anti-Semitism, but most of the world fails to recognize it as such. The second common theme is that most administrators and the general public do not understand Zionism and Jewish identity. They do not appreciate that Judaism is an ethno-religion, a belief system inextricably connected to cultural heritage, traditions, history, and land. The connection between the Jewish people and the land of Israel permeates the Jewish calendar, Jewish life cycle events, Jewish law, Jewish prayer, and Jewish history. It is impossible to separate our Jewish ancestry from this land. The Jews are indigenous to Judea. Today, to be a Zionist means you recognize and celebrate the Jewish people's connection to one another and our deep-rooted tie to the land of Israel. It means you believe the Jewish people have a right to self-determination in some borders in our ancestral homeland. It does not mean that you have no criticism of Israel's policies. You can criticize the Israeli government and still be a Zionist. For most Jews, our Zionism is an integral component of our Jewish identity. Today, Jewish students are increasingly being vilified, harassed, and shunned. University administrators are failing to protect these students because they mistakenly think that what they are witnessing on campus is a political debate. But make no mistake, ostracizing, marginalizing, or excluding Jews on the basis of the Zionist component of their Jewish identity is not speech. It is discriminatory and unlawful conduct, and it must be recognized and condemned as such. The third common theme is that campus anti-Semitism is not about Israel's policies. It is about Israel's right to exist. The surge in anti-Semitism on campuses that we are witnessing today is the result of an organized, well-funded campaign to delegitimize and destroy the Jewish state. It is not about 1967 borders. It's not about settlements or even the quote-unquote occupation. Those responsible for spearheading this harassment have one goal, and that is to end Israel's existence as the homeland for the Jewish people. If you don't believe me, just look at this map. This map was distributed by Students for Justice in Palestine, SJP, at Tufts University as part of a campaign called Deadly Exchange. This campaign blames Israel and the Jews for police brutality in America. Israel does not exist on this map. All of Israel is labeled as, quote, occupied territory. When people chant, from the river to the sea, Palestine will be free, this map is what they mean. On campuses today, this map has become the litmus test. To be on the right side of racial and social justice, students are pressured to accept this map and deny Jews the right to self-determination in any borders of the Jews' ancestral homeland. So what can you do? First, I encourage all the members of this committee to educate yourselves about contemporary anti-Semitism. Read the International Holocaust Remembrance Alliance, the IRA working definition of anti-Semitism, and especially the included examples. There you will learn how contemporary anti-Semitism manifests. The IRA definition makes clear, and I quote, that, quote, criticism of Israel similar to that leveled against any other country cannot be regarded as anti-Semitic. At the same time, the IRA definition includes examples of anti-Semitism such as the following, and I quote,
denying the Jewish people their right to self-determination, e.g., by claiming that the existence of a state of Israel is a racist endeavor. Or another example that I quote, applying double standards by requiring of it, Israel, a behavior not expected or demanded of any other democratic nation. And finally, another example that's included there is, quote, holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel. Reading IRA will give you a better understanding of how contemporary anti-Semitism demonizes, delegitimizes, and applies a double standard to Israel. Second, understand that what happens in Israel does not stay in Israel. What you say and do spreads with lightning speed and has ramifications for Jews around the globe. And third, remember that self-confidence and pride is the best antidote to harassment and discrimination. But the key to that self-confidence is knowledge and education. Jews cannot express confidence in an identity that they know little about. It's therefore essential that Jews in both the diaspora and in Israel learn more about Jewish history, Jewish heritage, culture, literature, prayer, and philosophy. We need curricula that will instill in our children pride in their roots. These programs should include mention of the tremendous contributions to the world that Jews and Israel have made over the centuries. No one has the right to demand that Jews shed their Zionism or their pride in their ancestral heritage. We must push back against this new form of erasive anti-Semitism, which seeks to revise Jewish history and deny the uniqueness of Jewish identity. When Jews are marginalized and excluded on the basis of a fundamental element in their ancestral heritage, society must condemn it as harassment and discrimination. And finally, we must appreciate the richness and diversity of Jewish peoplehood. We must understand that whether you are Chiloni, Dati, or Haredi, whether you are Ashkenazi, Sfaradi, or Mizrahi, whether you are Yemini or Smolani, we are all Am Yisrael, and Eretz Yisrael is our homeland. Thank you. Thank you. Unfortunately, there are no coalition members here to hear the things that have been said by you or by your previous speakers. Joining us, Knesset member Gilad Kariv and Knesset member Elazar Stern. I know that you have to leave, but there is another speaker that if you just tell me when you need to say something. Mr. Herbert Black? No, on the Zoom. Go ahead, Herbert. לא שומעים אותו. פתח אותו? המיקרופון שלו פתוח. You You need to open your mic here, there, I don't know, we can't hear you. Herbert, can you unmute? can write him, William? I will text him. הוא לא מגיב כרגע. Herbert? We'll try again. We'll continue to the next speaker and then we'll try again. רחלי ברץ, מההסתדרות הציונית העולמית. תודה רבה. חברי כנסת נכבדים, אורחים נכבדים. אני אקצר כי אני לא אקריא את הכל כי הדברים כבר נאמרו. אני רוצה אבל לדבר על זה שאנחנו רגילים לדבר על שואה ואנטישמיות ביחד. אבל המפה השתנתה. ובשנה האחרונה, מתחילת השנה, 50% מאירועי האנטישמיות מתקיימים בארצות הברית. אם בשנה שעברה דיברנו על פחות מ-40, וזה כלל גם את קנדה, מתחילת השנה, רוב האירועים הם בארצות הברית. אנחנו רואים הרבה יותר תעמולה ואלימות שלא הייתה שם קודם, בעיקר במרחבים של הקולג'ים. ההסתדרות הציונית העולמית מבצעת ניטור קבוע של כמות האירועים האנטישמיים. ואני בטוחה שחבריי ממשרד התפוצות יוכלו אחר כך גם לגבות את זה במספרים. כל פעם כשיש התבטאויות כאן בישראל, אנחנו רואים את הדברים בתגובות ברשתות החברתיות, בטוקבקים, וזו האחריות של הבית הזה. אני פונה לכבוד היושב ראש הוועדה הזאת
להבהיר את הדברים לכל חברי הכנסת בבית הזה. לאמירות שלכם יש השפעות. זה לא הדבר היחיד שאנחנו מנסים להבהיר להם, הבעיה שאין... האמירות האלה משפיעות על יהדות התפוצות בכל מקום. אנחנו רואים את זה, כשאנחנו עושים ניטור קבוע כמו מוניטור, רואים את הקפיצות ואת התגובות, ובעיקר התגובות השליליות. עכשיו, לא צריך הרבה דברים שיקרו בשביל שאנחנו רואים את תגובות אנטישמיות. היהודים אשמים בהכל. היהודים הם תמיד אלה שצריכים... שאשמים בכל מה שקורה. אבל אני רוצה גם להגיד פה עוד משהו לחבריי מהתפוצות. אמירתו של ביידן והתוכנית שהוא הציג לאחרונה היא מקיפה ורחבה. אבל אסור לנוח על זרי הדפנה. התוכנית רחוקה מלהיות מושלמת. התוכנית הזאת היא חסרה, וחסרה בה הרבה מאוד דברים. מי כמוכם יודעים את כל נושא התקצוב, ומי כמוכם יודעים מה ההשפעות והנגזרות של כל הדברים. ולכן אסור לנו להיות שאננים. אני קוראת לכל הארגונים שנמצאים פה לשלב את הזרועות ביחד, ולא שכל אחד יפעל בשביל להאדיר את עצמו ובשביל להראות שהוא יכול יותר. אם לא נפעל ביחד כולנו למען כל היהודים בעולם, ולא משנה איזה יהודים, כל הזרמים, רפורמים, קונסרבטיביים, אורתודוקסים, אולטרה אורתודוקסים, סופר אורתודוקסים ומודרן אורתודוקסים, וגם אלה שמרגישים unaffiliated, שזו הקבוצה הגדולה ביותר שלא מטופלת, והיא זו שמייצגת אותה ככל הנראה הסטודנטית הנהדרת שנתנה פה את הסיפור שלה. טוב. כולנו ביחד חייבים לפעול למיגור התופעה. תודה. תודה. אנחנו ננסה עוד פעם את הרברט. We'll try you again. Herbert Black. Yeah, he's open. סידרתם את זה? He says he's unmuted. Yeah, Herbert, we cannot hear you. No. אצלנו... Would you like me to send you? אולי המיקרופון, maybe your mic is not connected there or something, I don't know. לא, אני יכולה לשלוח לך את הנאום שלו. What do you suggest? Can you hear me now? Yes. Okay, I will speak through the phone here. Kvoda Yosef Rosh, thank you, Chairman Forer, and the committee for the opportunity to address this important hearing. I am Herbert Block, Executive Director of the American Zionist Movement, AZM, the Zionist Federation in the United States, affiliated with the World Zionist Organization. I'm pleased to join my colleague Racheli, and we are also a member of the Conference of Presidents, and thank you, William, for this invitation as well. AZM is the umbrella body of 43 American Jewish Zionist organizations who work across a broad ideological, political, and religious spectrum linking the American Jewish community in support of Israel and Zionism. The diverse coalition of organizations that are members of AZM and participate in our Zionist activities speaks directly to the topic of this hearing, the integral role of Zionism in Jewish American identity. Our members include the Reform, Conservative, Orthodox, and Haredi religious streams, the Israeli political parties that have U.S. representation, 5 women's organizations, an LGBT group, and 12 youth movements, among others. Our members represent right, left, and center political views. The AZM's membership reflects the broad support for Zionism among American Jews of all backgrounds and ages. Collectively, the member organizations in AZM represent millions of American Jews in all 50 states. American Jewish delegates attended Herzl's first Zionist Congress in Basel in 1897 and have been active in the movement over the 125 years since then. The principles of Zionism remain an integral and core component of the identity of the American Jewish community, as our prior speakers have indicated. Therefore, anti-Zionist statements and actions denying the right of the Jewish people to self-determination in and the legitimacy of the State of Israel and its existence are anti-Semitic, as they are criticizing our core values. If someone attacks Zionism, they are attacking a key belief of the overwhelming majority of American Jews. Zionism is as much a part of the identity of the American Jew as, for example, worshiping in the synagogue, having kosher food available, or being able to observe Shabbat and holidays in one's school or workplace. The title of this hearing references civil rights. If anyone denied American Jews access to prayers, kashrut, or chagim, that would be a civil rights violation.
denying American Jews the expression of their Zionist belief is likewise anti-Semitic and goes against our civil rights. For us, Zionism is an ideology and cause worth fighting for. It is the movement that maintains our connection as diaspora Jews to the land and people of Israel. As we work together to promote Zionism and support for Israel, we are unfortunately often forced to fight against those who continue to oppose the Zionist principle of self-determination of the Jewish people with our reestablished Jewish homeland in the land of Israel. There are challenges we face as Zionists in America in 2023, even as we celebrate 75 years of the modern miracle of the creation of the state. Many American Jews struggle with how to express their legitimate criticism of the policies of any sitting government while also proudly supporting Zionism and the state of Israel. Young American Jews in colleges and universities face many difficulties in expressing their support for Israel, often in a campus environment where Zionism is a dirty word. Too often, they don't have the tools to speak positively about Israel and Zionism, and therefore they shy away from doing so. We need to strengthen their knowledge of and connection with Zionism to ensure the broad support for Israel continues among American Jews. As my colleagues have indicated, the working definition of IRA enjoys broad support within AZM, and we have fully endorsed it as the proper way to define anti-Semitism. We must define anti-Semitism in order to fight it. AZM has established a task force on combating anti-Zionism because our organizations across our varied membership have come to realize that anti-Semitism is unfortunately among the most prevalent manifestations of anti-Semitism today. For the reference to the committee, AZM has launched a website page with a compilation of resources from many groups about anti-Zionism and why it is a form of anti-Semitism. The link is at azm.org/anti-Zionism. I thank the committee for this opportunity to address the importance of retaining Zionism as a significant element of the identity of the Jewish people in the diaspora, especially in America. To conclude, let me reiterate that Zionism in the United States is both varied and widespread among American Jewry amidst many challenges. However, if our Zionism is attacked, it is also an assault on our Judaism, Jewish values, and civil rights. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, תודה רבה. נריה מאיר. Shalom. Thank you, dear Chairman, for putting this important issue on the table, and dear guests and MKs. I will say a short thing that I think that we hear today about this huge challenge that we have in anti-Semitism today, and you know it better than us what it's happening now in the field. But you know, not bad, but on side of this issue, our King David, he said in Tehillim, Sur mera ve'aseh tov. If we want, and our sages said that if we want to prevent the bad things, we should do also positive and good things to prevent it. And I think that we are focusing in WZO, and you heard my colleague about how to fight anti-Semitism, but on the side of this issue also to strengthening our connection to Israel and I think, first of all, it's our duty, it's our responsibility. If we look on ourselves as a state of all the Jewish people, Medinat Ha'am Yehudi, so first of all, we should do it, it's our responsibility. But we think that I will say two things that we are focusing today to give some answer for these huge challenges. One is if Israel is the problem, so we think that Israel is the solution also, and our main goal is connecting Jews to Israel. We think that Israel should be part of the Jewish identity for every Jew in the world, and this is something, one thing that we don't need to be afraid or to hide Israel. If Israel is something that now... I'm sorry, but you are speaking in terms of 6 months ago. Okay. Because unfortunately, there is an elephant in the room. There is something that we need to understand, and we heard it from the students that talked from abroad. So I will say another sentence, and in the end I will mention, and I will speak about your sentence now. I think that we should go long back and to start with kids. And we know that sometimes in campuses it's too late. We are focusing today in
children, in kids. And you know it that 84% of the Jewish kids in America are in public school. So we know that in Jewish day school also it's important to do it, but in public school the challenges are much higher. And today we are trying to strengthening the connection to Israel. Israel as idea, dear Chairman, not just the policy or the Knesset of Israel. We think that Israel as a Zionist idea, Herzl and other symbols, to put it and to educate it in younger generation. In the end, you know, Chairman, I'm coming from the Likud party, and for me, I'm very sorry that there is no MKs from my party today on the table. But I think that what's happening today in Israel, and this is my personal thought, that it's showing that Israel is a democracy because people can fight and people can change things. And I think today our challenge is not just to fight here. We have a responsibility also for American Jewry and all the Jews around the world. Thank you. I think maybe if you are the representative of one of the major party in the coalition, maybe you can send a message that you've heard here in the discussion to the members of the Knesset, from the Likud, from the Tzionut Datit, from the other parties in the coalition, that every word that they say influences Jews all over the world. And when they're talking against the law of return, they're actually harming the Jewish diaspora all over the world and the Jewish people all over the world. And when they are talking about specific people in the Judaism is not exactly like the Judaism of Moshe Gafni, they are harming millions of Jews all over the world. So this is, I think, a message that they need to understand. And when Itamar Ben-Gvir or others says something about what happened in Chavara or other occasions, eventually this is harming all the effort that you do in WZO about fighting anti-Semitism and explaining that Israel is a democracy. So this is maybe a message that take it as a mission for you, to tell them what you've heard. Those are not people from my party. They're just, this is the voice that we got now. משרד החוץ, את רצית לומר משהו? אני אתן לה לפני שחברי הכנסת ואז אנחנו נסכם. בבקשה. כן, תודה רבה, יושב ראש. Thank you very much. And I would like just to say a few words, and this is a very important topic that we work on a daily basis. The headquarters of the Ministry of Foreign Affairs here in Jerusalem, across the road, and of course in all our 108 embassies and consulate generals. What we heard here today from William and from all the other colleagues, and of course what we heard from Ofek and from Nathan. These are disturbing things, and we work shoulder to shoulder with all the Jewish communities around the world in order to support them and to see their well-being, their prosperity, and of course their security wherever they are, in all the tools that a sovereign country that does not live overseas has in its power. Of course, all these things are true to the biggest community outside of Israel, the community in North America. As we all know, the Jewish community in Israel and in the United States are 85% of the world Jewry. We do believe that the Zionist identity is an important component of the Jewish identity of the communities, although it might be complex from time to time. And we work together with all communities wherever they are, and whether they are Reform, Conservatives, Orthodox, or others, to strengthen the connection and the identity
to Israel, and we do it by different means. We work together with the Integral Role with the Jewish Agency, with Hillel, with the student organization, and with all the organizations and the communities around the world. We work tirelessly with the special envoys for combating anti-Semitism and the national strategies, the one of the US administration, the one of the EU, the French, the German special strategies for combating anti-Semitism and fostering Jewish life are a core tool for combating this phenomena, including to support Jewish and Israeli students in the campuses, and we will continue to do so. Thank you. Thank you. Knesset member Gilad Kariv or Stern? אוקיי, תודה. אפשר בעברית, יש תרגום סמסטני, מה שנוח. אוקיי, I saw the translator outside, so we have to give him something to do, so... When you speak in English, he's translating to Hebrew, so... Yeah, okay. You have to decide what to prefer. תודה. צריך להגיד את האמת, זה ימים לא פשוטים לכולנו יחד, כשאנחנו מסתכלים על המונחים האלה, שזה הכותרת של הדיון הזה של הוועדה, שאני חושב שזה דיון חשוב על ציונות, אנטישמיות וזכויות אזרח. אני חושב שעם כל האתגרים זה תמיד היה מקור לגאווה. הציונות, צריך להגיד את האמת, היא נולדה לפני מדינת ישראל, ומדינת ישראל נתנה לה פוש רציני מאוד ביכולת להזדהות במאבק באנטישמיות, וגם אם היו חילוקי דעות פוליטיים על מה המונחים של זכויות אזרח, בעיקר מול אוכלוסייה שהיא לא יהודית, אני עדיין חושב שמדינת ישראל יש לה במה להתגאות. ואני מודה שהקושי הוא להגיד עדיין. ואני אומר את זה לגבי כל אחד מהדברים האלה. אני חושב שהציונות עצמה, צריך להגיד את האמת, גם בעולם היהודי, אבל גם בישראל בממשלה יש גורמים לא ציונים, שלא הניפו את דגל הציונות, שנהיו חברי ממשלה בכוח בית המשפט העליון. רק בזכות עתירה לבית המשפט העליון, שהכריח מפלגות חרדיות שלא רצו להכיר באחריות להיות חברים בממשלה, ולא רק סגני שרים. אני חושב שזכויות המיעוטים הם הפכו לא רק נושא של זכויות למי שלא יהודי, גם בתוך העם היהודי. בין אם זה קהילות שהזהות המינית שלהם היא שונה, מגוונת, לבין אם זה מיעוטים בעלי בתוך העולם היהודי. ואני חושב שהתהליך הוא שכל הצדדים נפגעים. זאת אומרת, אני חושב שהפגיעה היא לא רק במי שלא יושב בממשלה, אלא אני מבין גם שמי שיושב בתוך הממשלה לעתים סובל מסוגים של הסתות. אני חושב ששומה עלינו, ואני חושב שיושב ראש הוועדה ובטח הגופים מסביב לשולחן, גם חברי וויליאם דרוף, אני חושב שהאתגרים הם אתגרים משותפים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להתעלם מכל חקיקה שאנחנו מעבירים כאן, מכל דיון שאנחנו מעבירים כאן, מכל פסילה. יושב פה ידידי הרב גלעד קריב. אתם יודעים, אני מסתכל על הבקיאות שלו, ותצא רגע שלא נעים, על הבקיאות שלו במקורות היהודיים, שגם הילדים והנכדים שלי לומדים. אני מסתכל על איך הוא לבוש, אני מסתכל על מה הוא מקונן ואיך הוא מתאבל, וגם את מה הוא חוגג, ואני לא מצליח להבין את ההסתה הזאת שאנחנו פוגשים, לא רק באופן אישי, אלא מול זרמים שונים ביהדות.
אני בא מדיון עכשיו, היינו שנינו יחד בדיון בוועדת חוקה על רב ספרדי ואשכנזי, ואני שאלתי, יש לי נכדים אבוחצירא, מה הם? ספרדים או אשכנזים? אם אחד ירצה להיות רב, אז איזה רב הוא ירצה להיות? רב ספרדי או רב אשכנזי? כמה אנחנו תורמים בכל הטרמינולוגיה שלנו לפלגנות הזאת, להסתה הזאת. עכשיו, אני רוצה לסיים בדבר הזה ולהגיד רק, לא קל, וכבר הרבה שנים אנחנו אומרים את זה, גם לפני הממשלה הזאת, לייצג את ישראל בקמפוסים בארצות הברית, זה אתגר קשה גם לפני הממשלה הזאת. לא משנה כרגע למה, זה לא הדיון, כבר גם כאן נעשו דיונים, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה, הוא רחב והוא עמוק. אני לא חושב שאנחנו צריכים לתת כלים שמקשים על הייצוג הזה שלנו שמה. ולכן אני חושב שהקריאה שיוצאת מכאן, א', הדיון הזה הוא לא נגמר הרי למחרת ההצבעה הזאת בכנסת. הוא גם לא נקבע בערב תשעה באב מראש. אבל אני חושב שאנחנו כולנו מחויבים, ואני לא אוהב להגיד כולנו ולהגיד כולם שווה בשווה, לא שווה בשווה. הדעות הציונות שלנו, הפלורליסטיות שלנו, המוכנות לתרום למדינה, לא מרגיש שאני צריך להתחלק בקשיים שלי ולהגיד שני הצדדים הם תורמים או פוגעים אותו דבר. לא. אני חושב שיש צד שמודע למחויבות הזאת שלנו כלפי היהדות בעולם. יש צד שבכל מילה שלו בפרלמנט, פה בכנסת, חושב גם על האחים שלנו שמה. בכל מקום. עם כל הזהויות שלהם, עם כל העדפות שלהם, המיניות והלא מיניות, הפוליטיות והלא פוליטיות, הדתיות, לא יודע איך מגדירים שם, יותר או פחות, אנחנו ערים לזה. ויש צד שלצערי הרב מדבר על זה רק כשהוא שם, וכשהוא בא לפה, וכשאתם מוחאים לו כפיים, וכשאתם מזמינים אותו, וכשהוא עושה טיול, לא משנה באיזה קהילה יהודית. וכשבאים לכאן, כאילו שכחנו מהמחויבות הזאת שלנו. אז עוד פעם, תודה על זה שבאתם, תודה על זה שאתם משתתפים שם, עודד, ותודה לך על הדיון החשוב הזה. ואני מקווה שאנחנו נמשיך להיות מודעים, אבל גם לפעול ברוח האתגר של העולם היהודי, של היהדות בכל העולם, שהוא ככל שהוא הולך ונהיה יותר קשה, הוא גם הולך ונהיה הרבה יותר חשוב. תודה. תודה. חבר הכנסת יריב. הדוברים בחו"ל, יש להם גם תרגום? כן. כן? אז בסדר גמור. טוב, אז לכבודו של הבית הזה אדבר בעברית. וויליאם, ברוך הבא. תמיד טוב להיפגש איתך, והיום הזה עם יתר החברים המכובדים שנמצאים איתנו. אני אשתדל לקצר, גם אני אפתח בצער על כך שאין כאן חברים מהקואליציה. בהחלט לא דבר ראוי. אפשר היה גם לצפות שאחד משרי הממשלה יגיע למפגש הזה. תראו, אנחנו חייבים להכיר בעובדה שאנחנו נמצאים בפתחה של תקופה חדשה ומצערת בכל מה שנוגע לממדי האנטישמיות ברחבי העולם המערבי. האנטישמיות מעולם לא נעלמה, והייתה לה נוכחות גם בזירות הפוליטיות, גם בזירות הדתיות, גם בזירות החברתיות תרבותיות, אבל אין שום ספק שאנחנו חווים עלייה מאוד מאוד מדאיגה בהיקפי האנטישמיות. מוזכרים כאן בצדק הקמפוסים בצפון אמריקה, אבל אי אפשר להיוותר אדישים למראות הקשים שמגיעים גם מרחובות ניו יורק כדוגמה, ולא אחת הקורבנות של אותם מעשים אנטישמיים הם אותם יהודים שמסיבות דתיות קל לזהות אותם כיהודים כאשר הם מסתובבים ברחובות, והכוונה כמובן
ליהודים חרדים, והתופעה היא בהחלט תופעה רצינית. חשוב להכיר בעובדה שהדבר לא קשור רק לסוגיה של מעמדה של מדינת ישראל והלגיטימציה של הרעיון הציוני. חלק גדול מהמדינות המערביות והדמוקרטיות עוברות תהליך של כיתוב פוליטי, של עלייה של גל של פופוליזם פוליטי, של לאומנות, של רדיקליזציה פוליטית, ואנחנו רואים צמיחה של אנטישמיות גם בימין הקיצוני וגם בשמאל הרדיקלי, ללא קשר לשאלת הקשר של יהדות התפוצות עם מדינת ישראל. והסיפור, לצערי אני אומר, חוזר להיות איום, אני לא רוצה לומר קיומי, אבל בהחלט איום אסטרטגי על איכות החיים של יהודים ברחבי העולם. ואם היו לנו 2-3 עשורים שחגגנו בהם את העובדה ש99% מבני העם היהודי שחיים בתפוצות חיים בדמוקרטיות, אחרי נפילת מסך הברזל והתמוטטות הגוש הסובייטי, אז האופטימיות הזו היום קצת נשחקת, ואנחנו מבינים שיש אתגר רציני עם האנטישמיות בראשית המאה ה-21, והדבר מחייב את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי לעמוד לצד הקהילות היהודיות, הארגונים היהודיים, לא רק במלל, ובהחלט לגבש ביחד איתכם ובהובלה של הארגונים היהודים בתפוצות. זו צריכה להיות הובלה של הקהילות היהודיות בתפוצות, אבל מדינת ישראל צריכה לעמוד לצדכם בגיבוש, אני חושב, תוכנית אסטרטגית רב שנתית, שיש בו, ופה אני מסכים עם נריה, גם מאבק ישיר בגילוי האנטישמיות, וכאן מדינת ישראל צריכה להשתמש גם בכלים דיפלומטיים שעומדים לרשותה, ובמקביל כן, אני מסכים בהחלט עם נריה שהנושא של חיזוק הזהות היהודית, תחושת השייכות, הגאווה, הקשר עם מדינת ישראל, זאת לא תשובה ישירה לאנטישמיות, אבל זה מחזק את היכולת של הקהילות היהודיות ושל היהודים להתמודד. זה מרכיב מרכזי ב-communal and individual resilience של יהודים בתפוצות שנתקלים בגילוי האנטישמיות. ואני, אדוני היושב ראש, חושב שאנחנו ביחד עם הממשלה, הכנסת והממשלה, צריכים באמת לדחוף לקיומה של תוכנית רב שנתית עם הארגונים היהודים המובילים ברחבי העולם. אני רוצה להוסיף על זה אמירה קצרה ואז אמירה יותר מהותית, ובכך אסיים. חשוב, מכיוון שהדיון הזה מארח חברים יקרים מצפון אמריקה, חשוב מאוד שנזכור את ההתמודדות המאוד קשה של הקהילות היהודיות היותר קטנות מחוץ לצפון אמריקה, באירופה, באוסטרליה, באמריקה הלטינית, גם בעידן דרום אפריקה, מזרח אסיה, מזרח אירופה. תראו, בסופו של דבר יהדות ארצות הברית מתמודדת היום עם גל של אנטישמיות עולה, אבל יהדות ארצות הברית ויהדות קנדה עם סיפור מופלא של הצלחה, של שגשוג יהודי, של עוצמה יהודית, קהילות שהלוואי והחברה הישראלית תלמד מהם שיעורים חשובים. יש לכם הרבה מה ללמד אותנו, ואסור, כמו שאסור להתאפס להכחשת ציונות, אסור גם להתאפס להכחשת עוצמת החיים היהודיים בצפון אמריקה, העושר שלהם והשגשוג שלהם. עם כל האתגרים, גם בישראל יש אתגרים. והתפקיד של שתי הקהילות הגדולות, הקהילה היהודית בישראל והקהילה היהודית בצפון אמריקה, לחשוב גם על אותם 2.5 מיליון יהודים שחיים מחוץ לשני המרכזים הגדולים האלה, ולהבין שכל מה שאנחנו חווים, הם חווים בעוצמה יותר גדולה. עכשיו משפטים אחרונים על מה שקורה כאן בישראל. יש לנו אינטרס גדול להשאיר את הנושא של המאבק באנטישמיות מעבר לדיון הפנימי הפוליטי בישראל. אסור לנו שהמאבק באנטישמיות יהיה צבוע כל כולו בצבעים של הוויכוח הפוליטי הפנימי בישראל, שמשפיע גם על השיח היהודי מחוץ לישראל. אבל גם לאמירה הזאת יש גבולות.
ומי שרוצה לדבר על המקום של הציונות והקשר עם ישראל בחיים היהודיים מחוץ לישראל, בדגש על צפון אמריקה, חייב להבין שגם בעניין הזה ישנם קווים אדומים. ומי שמטעמים של נימוס, ואני אומר את זה לישראלים ולאמריקאים כאחד, יחשוב שמטעמים של נימוס פוליטי, או מה מותר לומר אחד לשני, ולא לחבש את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אנחנו לא נעמוד על הקווים האדומים האלה, אז הקשר של יהודי צפון אמריקה למדינת ישראל, והיכולת שלנו לא רק להגן על הציונות, אלא לחגוג את הציונות. הרי בראש ובראשונה אנחנו צריכים שאנשים יתגאו בציונות שלהם, ורק אז אנחנו יכולים להתמודד עם כך שאנשים מותקפים על היותם ציונים. אם הם לא יהיו ציונים, אז הסוגיה לא קיימת. והיכולת שלנו לשמור על הקשר בין בני הדור הצעיר של יהדות צפון אמריקה לבין מדינת ישראל, בהחלט קשור לאופי הדמוקרטי של מדינת ישראל. אז דמוקרטיה לא שייכת לצד אחד של המפה הפוליטית, וכן ישראל היא דמוקרטיה, אבל ישראל היא היום דמוקרטיה שמתמודדת עם איומים מאוד משמעותיים. וכשכוחות גזעניים הם חלק מהממשלה, ואני לא מדבר על רוב שרי הממשלה, אבל בואו לא נעצום את העיניים. ישראל היום הרשמית מחרימה מפלגות מאירופה, שהחיות האידיאולוגיות שלהן יושבות בממשלת ישראל. אז יש רגע שבו בצד הסובלנות המאוד גדולה וההכלה המאוד גדולה, צריך גם לומר באומץ. הקשר בין ישראל לתפוצות, בדיוק כמו הקשר בין ישראל לארצות הברית, נשען גם על ערכים משותפים. אלה ערכים שקשורים בזהות היהודית שלנו, אבל אלה גם ערכים שקשורים ברצון של כולנו לחיות במדינות שבהם ישנה הגנה אמיתית על זכויות האזרח, כולל על זכויות המיעוטים. כי חוץ ממדינת ישראל, בכל יתר מדינות העולם, היהודים הם קבוצת מיעוט. אז אם מדינת העם היהודי מקשה, מזלזלת, מציבה איומים על זכויות של קבוצות מיעוט, זה דבר שאנחנו כציונים צריכים להידרש לו, אם אנחנו באמת רוצים לדבר על הקשר בין יהדות צפון אמריקה לישראל בעוד 20 ו-30 שנים. והמשפט האחרון קשור בי ומה שאמר חבר הכנסת אלעזר שטרן. תחסכו ממני ומעצמכם שאני אקריא לכם דברים שנאמרו כאן בבית הזה בימים האחרונים על הזרמים הליברליים בעולם היהודי, והם נאמרו מפי שרים וסגני יושב ראש הכנסת. והסיפור הזה חייב להיגמר. הגיע הזמן שיהדות ארצות הברית תאמר באומץ, מי שלא מחויב לאופי הפלורליסטי של העם היהודי הוא לא בר שיח, נקודה. תפסיקו להתחבק עם אנשים שאחרי זה עולים כאן על הבמה ומדברים סרה נגד מיליוני יהודים שמיוצגים על ידי הארגונים שלכם. זה לא הולך ביחד. וביום שהמנהיגות של יהדות ארצות הברית תהיה תקיפה בעניין הזה, השתנו כאן דברים בישראל. כי אי אפשר לדבר על אפליה של יהודים בקמפוסים בארצות הברית, ואז להתחבק עם שרים שעסוקים בלהחמיר את האפליה נגד קהילות יהודיות ליברליות כאן. זה לא הולך ביחד. ותאמינו לי שבעניין הזה עדיף שתתנהגו קצת יותר כישראלים וקצת פחות כאמריקאים. וכשתהיו תקיפים כלפי אותם גורמים קיצוניים בממשלת ישראל ובקואליציה, אתם תראו שהם יישרו קו. אז אני קורא לכם, תהיו בעניין הזה מאוד מאוד ברורים. מי שפועל לצמצם את האוהל הציוני, מי שפועל לצמצם את האוהל היהודי, גם אם הוא שר בממשלת ישראל או חבר כנסת נכבד, לא יכול להיות הפרטנר של יהדות ארצות הברית במאבק באנטישמיות. זה לא הולך ביחד. תודה. תודה. אני שמח שאתם כאן. אני מודה לך על הדברים, אני מודה לאורחים שלנו מארצות הברית על ההגעה לכאן. אני חושב שזה מצביע קודם כל
על מה זה עם יהודי. אנחנו אומרים את המונח הזה, עם יהודי, רק פה קצת, אני חושב שפה בארץ לפעמים קצת יש איזשהו שיגעון גדלות לחלק מהאנשים, הם שוכחים את המשמעות ואת החלק שלנו פה בתוך כל הדבר המופלא הזה שנקרא העם היהודי והתנועה הציונית. בסופו של יום מדינת ישראל קמה מחדש מהתנועה הציונית. המוסדות שהוקמו כאן הוקמו על בסיס המוסדות של התנועה הציונית, על בסיס החזון שאיזה יהודי כתב ספר לפני 125 שנה, כתב ספר, וחבל שאנחנו קצת לא מסתכלים מדי פעם בספר לראות מה הוא כתב שם כדי להבין מה אולי אנחנו צריכים לתקן בכל מיני נושאים, כמו דת ומדינה. אבל אי אפשר לנתק את זה באמת, ואת העובדה שהקשר בין יהדות התפוצות לבין מדינת ישראל הוא קשר אחד, וזה השולחן לקיים בו את הדיון. גם על הדברים הקשים שאולי, אם היו יושבים פה נציגים ממדינות שונות, שהם לא מהקהילה היהודית, לא הייתי מרגיש בנוח לנהל איתם את הדיון על מה שאנחנו עוברים כאן במדינת ישראל. אבל מה שאנחנו עוברים כאן במדינת ישראל, שייך לכם ולי ביחד. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. חוק השבות הוא אחד החוקים המיוחדים, אני חושב שואלים אותי, כשתפריד בין דת ומדינה, מה יעשה את מדינת ישראל מדינה יהודית? חוק השבות. אין דבר כזה באף מקום אחר בעולם, שכל יהודי, כל בן לעם היהודי, יודע שיש לו את התעודת ביטוח הזאת בכיס, והוא יכול לבוא לכאן. והרבה פעמים הוא, לא רק שהוא יכול לבוא לכאן, יש כאלה שחיים במדינות אחרות ושולחים את הילדים שלהם להילחם כאן ולהיהרג כאן. ואני לא צריך לחזור על אירועים קשים שעברנו בצוק איתן, שאתה צריך להטיס את ההורים מארצות הברית, כדי שיבואו לכאן ללוויה של הילד שנהרג, של הלוחם שנהרג בצבא. אז אי אפשר באמת לנתק את הקשר הזה, וכן, כאן זה המקום לדבר על הסיפור הזה של מה שעובר כאן. עובר כאן, מדינת ישראל עוברת, אני חושב, את אחת התקופות הקשות שלה, אבל אין לי ספק שהיא תצלח אותה. אי אפשר היה להסתכל על הצועדים כאן בסוף השבוע, אי אפשר להסתכל על המפגינים, אי אפשר להסתכל על הלוחמים. אנשים יוצאים כבר למעלה מחצי שנה, אין מחאה אזרחית כזו בשום מקום בעולם, יוצאים כבר חצי שנה, מפסידים את העבודה שלהם, מפסידים את העסקים שלהם, כי הם נלחמים על המדינה הזאת. וגם אם אומרים לי כל הזמן בחירות, לא בחירות, בסוף האחריות על הממשלה היא להקשיב לציבור. והתפקיד של ראש ממשלה, הוא בסוף הוא ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל. ובאירועים כאלה, בסוף צריך לנהל אותם, אבל אני לא אפתח את הדיון הזה, כי זה ניהול באמת בלתי אפשרי. אבל אי אפשר להתעלם מאיך שהממשלה מתייחסת לתפוצות. יש המון אגפים, כל משרד נלחם על אגפי התפוצות למיניהם. אני לא יודע, השרה דיסטל ביקשה להצטרף לדיון הזה, אמרתי בבקשה, לא הבנתי מה היא קשורה, אחר כך הבנתי שיש אצלה איזה משהו בתוך היחידה, אבל יש גם משרד התפוצות, ויש גם משרד העלייה, וכולם קשורים, רק לפה הם לא באים. ונציגות במובן הזה מראה גם, אני חושב, את החשיבות שהם מתייחסים לעניין הזה. אבל אני אומר לכם, זה גם משרד התפוצות לא הגיע לדיון? היה ויצא, זה שיאמם אותו. אני אומר את זה גם לנציגים שנמצאים כאן מחו"ל, וגם לאלה שנמצאים פה מישראל. התקופה הזאת תחלוף. יהיה פה מאבק, הוא ייקח יותר, הוא ייקח פחות, הוא יסתיים. ואנחנו ננצח במאבק הזה, כי אחרת זה, או שננצח בו, שלא תהיה מדינת ישראל. לא יכולה להיות מדינת ישראל, לחיות כמדינה יהודית, בלי שהיא תהיה דמוקרטית. היא לא תצליח. זה פשוט לא יעבוד, לא תהיה כאן. ולכן אין לנו ברירה אלא לנצח במאבק הזה. ובתוך הזמן הזה גם אנחנו צריכים לטפל בדברים האחרים, כדי שכשננצח במאבק הזה, לפחות טיפלנו בכמה נושאים שקשורים בראייה הכוללת, ביניהם גם הנושא הזה של מה חווים סטודנטים יהודים ציונים באוניברסיטאות בארצות הברית.
ואני לא מתכוון להוריד את העניין הזה מסדר היום, למרות שיש לנו עוד הרבה מאוד דברים אחרים שאנחנו מטפלים בהם, אבל זה נושא שלצערי משפיע הרבה יותר, כשאני מסתכל 20 שנה קדימה, הוא משפיע הרבה יותר גם על מי יהיה פעיל בתוך התנועות הציוניות, מי יהיה פעיל בארגונים האלה, מי יהיה פעיל בקהילות האלה, ומי יהיה פעיל יחד עם מדינת ישראל, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים למצוא את הפתרונות. אני שמעתי פה כמה רעיונות מאוד מעניינים בהקשר של הפתרונות, החל גם הנושא של האיחוד של איירה כהגדרה בלעדית, שזה בהחלט משהו שצריך לראות מול מי ואיפה אנחנו צריכים לפעול, ואנחנו נבקש את זה. ואני חושב שההגדרה וההכרה בציונות כחלק מהיהדות, חלק בלתי נפרד מהיהדות, זאת משימה שאולי היא תפתור לנו את היכולת להגן על הסטודנטים בארצות הברית. ופה, William, your collaboration and together, I think that maybe we will be able to do it and to find a way, even with the relationship that we have with this government. Still, I think that the government of Israel also can help us. And if I'll approach the ministers eventually, and I will ask them and tell them exactly what I need them to do in this issue, I believe that they will do it. And let's try and let's start the process. This is a process. It's not going to happen in 1 week, but we need to do it and to do everything that we can in order for making it happen. And with that, I'm closing the discussion, and we're going to have more discussions about this issue. Thank you for coming. Thank you. יש לכם סיור. I have an organized tour in the Knesset.